चलो 7:25. Okay, so good morning everyone. Ellargu namaskara. I have some other plans with my friends, so అందుకే ఇంకా చిన్న మార్నింగ్ రైడ్ ఫినిష్ చేసుకున్నామని we are going to S4 food court which is on Karimnagar highway. ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు గంటలో 11:30 12 వరకు we could bounce back. చూద్దాం how it goes. ఈరోజు వచ్చేసి నేను విత్ Bikerlife నడుపుతున్నా, సో యూ వోంట్ గెట్ ది ఎగ్జాస్ట్ నోట్. బేర్ విత్ మీ దిస్ టైం. ఏంటి ఏమవుతుంది ఇది? ఓకే, రన్ ఫర్ జీసస్. ఉంటారు అట్లాంటి నమూనా, వాళ్ళు ఏం చేయలేము మనం. సో యాక్చువల్లీ లేట్ అయిపోయింది. we thought of starting at 6:45 7 ఓన్లీ. ఇంకా నాది నైట్ షిఫ్ట్ కదా, సో నైట్ నిద్రపోవట్లేదు. జల్దీ లేచి ఫ్రెష్ అయిపోయి స్టార్ట్ అయిపోయినాం. పోరా భయ్, పో నువ్వే పోవాలా, నువ్వే పో. तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा. ఎగ్జాస్ట్ నోట్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా, లేదని కాదు, కానీ ఫస్ట్ కంటే కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. వావ్, వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది, ఇంకా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుండే ఈ రోడ్. ఓకే, ఇంకా నేను ఇట్లా ఈ రైడ్ తీసుకుంటే ఐ మే హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ మై GoPro. సో ఇక్కడ నుంచి ఒకటే సగం ఉంటుంది. సో ద కిలోమీటర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ మై హోమ్ వాజ్ 59. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 1.5 అవర్లో రీచ్ అయిపోవచ్చు, ఎందుకంటే రోడ్ బాగుంటుంది, నీట్ ఉంటాయి. నాన్ స్టాపే కొట్టేస్తాం, ఎందుకంటే వి జస్ట్ స్టార్ట్ ఇన్ అవర్ హోమ్. నైస్. సన్రైజ్. ఓ మై గాడ్. హెచ్పి ఉంది కానీ ముందు కొట్టించేసుకుంటాలే, అంటే ఇంకో 100 కిలోమీటర్స్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి యాక్చువల్లీ ట్రిప్ కూడా కంప్లీట్ చేయవచ్చు ఫుల్గా. సో ఎందుకంటే ట్యాంక్ ఫుల్ ఓన్లీ 112 కిలోమీటర్స్ జరిగింది. సో ఇంకో 150 కిలోమీటర్స్ ఈజీగా కవర్ చేయవచ్చు నా పెట్రోల్లో. నైస్. సన్ రైజ్. Few more fellow bikers. चलो आ जाओ. ఏమైతుంది? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బ్రో? ఓకే, సమ్ చెకింగ్. ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయినాం. ఇంకో 10 కిలోమీటర్స్ ఉంది S4 ఫుడ్ కోర్ట్కి. వెనకనే బోర్డు చూసాం, మనది తెలియదు. వెరీ నైస్ రోడ్. ఓకే, S4 వచ్చేసినాం అనుకుంటా. బోర్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. 2 more kilometers. There are a lot of food courts in this road, బట్ ఈ S4కి కొంచెం డిఫరెంట్ వైబ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఉంది. Did we cross S4? No, it's there. ఉంటుంది. నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ దగ్గరలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్స్ అవ్వచ్చు ఇది.
I don't know why people don't consider. God, bro. Oh, hell no, man. బైక్ పార్కింగ్ ఎక్కడుందేమో చూడాలి. సో వీఆర్ నౌ ఎట్ ఫర్ ఫుడ్ కోర్ట్స్. ఇది లోపల ఎట్లుందనమాట. సో రెండు ఉన్నాయి, ఫ్లేవర్స్ మల్టీ కజిన్ రెస్టారెంట్ అండ్ ఇంకోటి ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్. మెనూ ఈజ్ ఆల్సో డీసెంట్ ప్రైజెస్. కిచెన్ ఏరియా, ఇదంతా సీటింగ్ ఏరియా. ఫుడ్ టేస్ట్ మాత్రం ఓకే, డీసెంట్గానే ఉంది అండ్ ప్రైజెస్ కూడా డీసెంట్ ఉన్నాయి. సో విల్ విజిట్ అగైన్ డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే రూట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఈ రూటింగ్లో నాకు నచ్చిన ఫుడ్ కోర్ట్ ఇది. వేరే కూడా ఉన్నాయి బట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ అండ్ యూనో కొంచెం ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అక్కడైతే ఓన్లీ సౌత్ ఇండియన్ ఒకటి తినాలి. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. లైక్ నాకు తెలిసి ఫ్లేవర్స్ మల్టీ క్యూజిన్ రెస్టారెంట్లో ఇంగ్లీష్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా దొరుకుద్ది అనుకుంటున్నా. అండ్ పక్కన వచ్చేసి KFC కూడా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఇక్కడ టీ పాయింట్ ఉంది. Okay, let's go. Plenty of food courts are there on this highway, but ఇదెందుకు నచ్చింది అంటే రీజన్ ఒకటే. I have multiple options to choose. ఎక్కడైనా టేస్ట్ కొంచెం 19-20 का फर्क रहता बस. I just want options అంతే. సో నాకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. either I could go to multi cuisine restaurant or I could go to South Indian breakfast or I could go to all time favorite KFC. అంటే వీకెండ్స్లో ఒక పర్ఫెక్ట్ షార్ట్ ఎస్కేప్ అనమాట, నాట్ లాంగ్. వాళ్ళకి చెప్పిన రండ్రా అంటే కథలు పడ్డారు పూల్ రంగాళ్ళు. तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा. Look at the road presence this vehicle has, man. Good amount of road presence. And ఇంకా ప్రాపర్గా లోడ్ చేస్తే వెహికల్ మాత్రం ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ హైవే టూరర్ యాక్చువల్లీ. నైస్ గోల్డెన్ రిమ్స్ అండ్ ఆల్ బ్లాక్. పంపిస్తావా ఏంది? సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎంత అవుతుందంటే 9:50. చూద్దాం. 1.5 hour. ఇప్పుడు కొంచెం ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కాబట్టి 1.5 hourలో వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అనుకున్నట్టే 11 వరకు అయిపోతుంది మ్యాక్స్. బట్ ఏమో నా బైక్ కొంచెం వాబుల్ అవుతుంది. మేబీ ఎయిర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉందేమో, ఒకసారి చెక్ చేయించాలి. దిస్ బైక్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫార్చునర్ టు ఆల్ బైక్స్. ఇసుజు వచ్చేసి హిమాలయన్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ రైడ్ అండ్ ఐ విల్ బి ఎండింగ్ దిస్ వ్లాగ్ నౌ. ఎందుకంటే ఇంకేం లేదు, స్ట్రైట్ ఒకటే వే మా ఇంటికి. ఇంకో 40 kilometers ఉంటుంది అంతే. చిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ అనుకున్నాం, వేసి వచ్చేసినాం. హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్లో 50-60 kilometersలో ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు గో ఫర్ అ షార్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్స్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్లేస్. అండ్ ఐ హోప్ యూ గైస్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. అండ్ ఇయర్ ఒక పెద్ద రైడ్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. విల్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ అ బిగ్ రైడ్. యాజ్ ఆల్వేస్ కీప్ సపోర్టింగ్. You guys can always comment on my videos. Whatever you feel like, just comment it. Or if you have any questions or doubts or you want some other videos, మీకు ఏ వీడియోస్ కావాలో కూడా మీరు నా కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. I'll try to do those. కామ్ లొకేషన్స్లో కానీ లేదంటే పీస్ఫుల్ లొకేషన్స్లో వెళ్ళి I'll show you what all have installed on my vehicle and accessories. ఎలాంటి ఏవి యూస్ఫుల్ యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి, ఏవి నాట్ సో యూస్ఫుల్ యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి. I will take that one video as well. అండ్ ఈ బార్ అండ్ మిర్రర్స్ కూడా ఇవి ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసినారని నాకు డిఎమ్స్ వస్తున్నాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో. ఎందుకంటే దీనికి కట్ వస్తుంది అనమాట. ఈ హ్యాండిల్ బార్కి హ్యాండిల్కి కట్ వస్తుంది. దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకుంటే మనం ఈ హ్యాండిల్ బార్స్కి ఈ బార్ ఎండ్స్ని కొంచెం స్లైట్ కట్ ఆల్టరేషన్ చేయించాల్సి వస్తుంది. సో అది ఎట్లా చేసినామని చెప్పి డిఎమ్స్ వస్తున్నాయి నాకు. ఐ డెఫినెట్లీ డూ వన్ డెడికేటెడ్ వీడియో ఫర్ దిస్ ఆల్సో. స్టే ట్యూన్, షో సమ్ లవ్, షో సమ్
support, guys. And I have a very long way to go on YouTube, and with all your support I'll definitely do good. And yeah, that's all about this ride. And until next video, keep safe, guys. Have fun, have a lot of fun.